right, here we go. Okay. இப்போ என்னன்னா முதல்ல நம்ம அந்த அசைன்மெண்ட்டை பத்தி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். லெட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா wait a minute, let me just pull up that assignment. Okay, there we go. So just open the document. So what we want, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா linear regression algorithm implement பண்ணி ஆகணும். This is linear regression with multiple variables to predict the prices of houses. So அந்த ஃபைலை பார்த்தீங்கன்னா here's the file. So this I believe is the price of the house, is the square feet, the number of bedrooms. Okay, so there are, okay, let me ask a question. எவ்வளோ features இருக்கு இதுல? Anyone? இது வந்து square feet? 2. Two features. Correct. Two feature. Target variable என்ன? ஒண்ணு. Correct? Which is Yes, this, yes. right? Okay. So going back to the document. So suppose you're selling your house and you wish to know what a good market price would be. So we collect this information about recent houses that were sold. Okay. ஒரு மாடல் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். Now what we want you to do is we want you to do what is called as feature normalization. அப்படின்னா இந்த ஃபைலை பாருங்க. இதுல see in the feature normalization எப்போ வரும்னா in general when you have more than one feature, that's when feature normalization matters. இங்க ஏன் feature normalization matters? What do you mean by feature normalization? That's the first question. So the way to look at this is in the ரெண்டு feature வந்து drives the house prices, correctா? ஆனா இதை பார்த்தானா இந்த ஒரு ஃபீச்சரோட வேல்யூ ரொம்ப ஹையா இருக்கு as compared to this. இது சேஞ்சே ஆகாது. 3, 2 அப்படிதான் மாறும். 4, 5, 1 அவ்வளவுதான். Whereas இந்த வேல்யூஸ் வந்து நிறைய சேஞ்ச் ஆகும், right? You can understand that. So இங்க 2100 இருக்கு, 1600 இருக்கு, so on and so forth. What feature normalization allows us to do is it allows us to make these feature values comparable. சரியா? அதாவது this is in a different unit and this is in a different unit. புரியுதா? இது வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட்ல இருக்கு, இது நம்பர் ஆஃப் பெட்ரூம்ஸ். So entirely different set of units. So how do you make in the feature, which is the square feet, ஒரு வீட்டோட square feet, and in the feature, which is the number of houses, how do you make them comparable? அதுக்கு தான் நம்ம feature normalization பண்றோம். So feature normalization எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஒரு feature எடுத்துக்கங்க, take the average of that feature. சரியா? அதுக்கப்புறம் you subtract each data point from the average and then you divide it by the standard deviation. சரியா? So அதே தான் இங்கேயும் பண்ணுவோம். அதாவது you take the average of this feature and take the average of this feature, subtract each of these data points from their average and then you divide it by, wait a minute. After subtracting the mean, correct. And then additively, okay, after subtracting the mean, additionally scale or divide the feature values by the standard deviations. Okay, அவ்வளவுதான். All right. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா வந்து கன்வெர்ட் ஆயிடும். இது வந்து can you remember folks, இந்த மாதிரி நம்ம எப்போ பண்ணியிருக்கோம்? இந்த இதெல்லாம் விட்டுருங்க, இந்த செஷன்ஸ்லாம் விட்டுருங்க. நம்ம +2ல கூட பண்ணியிருப்போம். ஞாபகம் இருக்கா? என்ன பண்ணுவோம் சொல்லு? என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம முதல்ல? ஞாபகம் இருக்கா?
ஸ்டாண்டர்ட் நார்மலைசேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மலா கன்வெர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மலா பண்றதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? Z is equal to என்ன பண்ணுவோம்? வேல்யூ X. மைனஸ் மீன் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். எக்ஸாக்ட்லி கரெக்டா. இது நம்ம ஆ. ஸ்டாண்டர்ட் நார்மலா, அதாவது நம்ம தெரியல, ஐ திங்க் when you did +2 இருந்துதான் தெரியல, அந்த ஒரு டேபிள் இருக்கும், ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டேபிள். அதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டின்னு. ஸோ நம்ம கிட்ட Z இருந்ததுன்னா, ஐம் சாரி, நம்ம கிட்ட X இருந்ததுன்னா அதை ஸ்டாண்டர்ட் நார்மலா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? we'll subtract mu, which is the average of X, and divided by the standard deviation of X. சரியா? இதுக்கு பேரு ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல், ரைட்? அதே தான் இங்கேயும் பண்றோம். இங்க வந்து ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கு. இந்த ஃபீச்சர் வந்து டேக்ஸ் a lot of values. ரைட்? இந்த ஃபீச்சர் நான் F-னு வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டையும் எடுத்து இது வந்து ஒரு F1 வச்சுப்போம். I subtracted by the average of the feature F divided by the standard deviation of the feature. Okay, இதை வந்து இந்த கேஸ்ல ரெண்டு ஃபீச்சர் இருக்கு, இந்த ரெண்டு ஃபீச்சருக்கும் பண்ணணும். ஸோ யூ ஆக்சுவலி கன்வெர்ட்டிங் ஈச் ஆஃப் தீஸ் feature values into something like a Z score. Okay, இந்த Z மாதிரி தான் நம்ம பண்றோம். Okay, இந்த process is called feature normalization. Okay, அதன் பிறகு ஒரு question இருக்கு. You have to answer this question. Think about it. Okay, I've given some clues here, but just think about it. The next step, what I want you folks to do is, I want you to do a gradient descent. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் டீப்பா பண்ணுவோம் gradient descent. That's the objective of today's session. But briefly என்ன பண்ணணும்னா, you'll have to calculate a cost function. Because this is linear regression, I want you to calculate cost function. I want you to do what is called as a batch gradient descent. I'll tell you what it is in a short while. அப்புறம் different learning rates try பண்ணி, we want you to reach the minima in 50 iterations or epochs. Iterations, epochs லாம் ஒன்று தான். They don't mean anything, you know, இங்க difference கிடையாது. Both of them mean the same. அதாவது the cost function 50 இட்டரேஷன்ஸ்ல ட்ராப் ஆகணும், and it has to literally flatten out 50 இட்டரேஷன்ஸ்ல. அதுக்கேற்ற மாதிரி லேர்னிங் ரேட்டை சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ பிக் த லேர்னிங் ரேட், அதாவது கரெக்டான லேர்னிங் ரேட் நம்ம பிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிகர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். எப்படின்னா 50 இட்டரேஷன்ஸ்குள்ள அது ட்ராப் ஆயிடும், ட்ராப் ஆகி ஃபிளாட்டன் அவுட் ஆயிடும். பட் நம்ம லேர்னிங் ரேட் தப்பா யூஸ் பண்ணானா, நான் தப்புன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றேன், அதிகமா இருக்கலாம். ஓகே, அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி 50 இட்டரேஷன்ஸ்குள்ள இந்த காஸ்ட் வந்து ஃபிளாட்டன் ஆகாது. சரியா? ஸோ த கீ திங் இஸ் டு ஐடென்டிஃபை what learning rate will help you to get a graph something like this, where within 50 iterations the cost drops dramatically and then flattens out. Okay, so you basically get the minimum cost. சரியா? So என்ன சொல்ல வரேன்னா, if your graph looks very different, adjust your learning rate and try again. So keep doing this until ஒரு set of learning ratesக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி கிராஃப் உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். சரியா? ஸோ we recommend trying values of the learning rate on a log scale. அப்படின்னா 0.3, 0.1, அதாவது by 3 பண்ணி குறைங்க, இல்லை by 5, by 10 அப்படி போட்டு செக் பண்ணி பாருங்க எந்த லேர்னிங் ரேட் யூஸ் பண்ணும்போது இது வந்து ட்ரமாட்டிக்கா ட்ராப் ஆகி 50 இட்டரேஷன்ஸ்குள்ள இட் ஷுட் ஃபிளாட்டன் அவுட். ஓகே, அண்ட் உங்க சொல்யூஷனை உங்களோட GitHub அக்கௌண்ட்ல அப்லோட் பண்ண பிறகு அந்த போஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, where is the post? Yeah, coding assignment. இதுக்கு ஒரு thumbs up. சரியா? இந்த coding assignment, so that we know that you have completed it. Monday அன்னைக்கு hopefully Mugun, the new volunteer, right?
Yes. Okay, Mugundan volunteer பண்ணிருக்கா. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. Others, if someone else wishes to volunteer, go ahead, no problem. So we will see one solution uh, on Monday, hopefully. ஏன்னா நான் பாம்பேல இருப்பேன், ஸோ எனக்கு ஐம் நாட் வெரி சர்டன். 10 மணிக்குள்ள என்னால வர முடிஞ்சதுன்னா தென் we can do the session. இல்லைன்னா we'll do it on Wednesday. Okay, so it depends. Now I'll confirm it on Monday evening. So assuming we're going to do this on Monday evening, somebody like Mugundan or whomsoever யார் வாலண்டியர் பண்றாங்களோ அவங்க சொல்யூஷனை காமிப்பாங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஹவ் நோ க்ளூ, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் இருந்தானா they can attend the session and they can they'll get a sense of இது எப்படி கோட் பண்றது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, பட் ஐ வாண்ட் all of you to code it so that I'll preferably pick somebody at random and then ask them to present their solution through the following weeks. I'll do that. இது வந்து ரொம்ப மொக்கையா தோணலாம் உங்களுக்கு, பட் ஸ்டில் ஐ மீன் otherwise there's no way to impose any standard at all. அதுக்காக தான் இதை பண்றோம். ஓகே, ஸோ கிவ் இட் அ ஷாட். தெரியலன்னா பண்ணவங்க கிட்ட பேசுங்க, பிகாஸ் தேர் சப்போஸ் டு ஹாவ் கிராக்ட் திஸ். ஸோ அதை பார்த்து நீங்க உங்க கோட் எழுதலாம். ஓகே, எனிவேஸ், ஸோ கமிங் பேக் டு gradient descent, அதுதான் நம்ம பண்ண போறோம் இன்னைக்கு. பட் பிஃபோர் டூயிங் gradient descent, we have to understand a very basic concept from calculus called linear approximation. சரியா? So let's take this case in the graph பாருங்க. So here's a graph. This is x, the y into the f of x. I'm at this point, x comma f of x. Okay, so let's do this, folks. Let us say y is equal to f of x and f of x வந்து நம்ம x cube னு வெச்சுப்போமே. Okay, so let me so y is equal to f of x னு வெச்சுக்கணும், which is equal to x cube. Okay, இப்போ let us say I want to calculate first I'm calculating f of 3. Can somebody tell me what is y1 னு வெச்சுப்போம். What is this? Tell me. 27. 27. Okay. Next வந்து I want to calculate f of 3 plus 0.1. இதை நான் எப்படி calculate பண்ணுவேன்? எப்படி பண்ணலாம், folks? Tell me. Basic 3 plus 0.1. yeah, 3 plus 0.1 the whole cube. Correct? அவ்வளவுதான் இல்லையா? 3 plus 0.1 the whole cube. So what's that number? I'll just use Excel. Right. So 3.1 to the power of 3. 29.791. Okay. சரி, 29.791. ஓகே, சரி. இப்போ இது இப்படி பண்ணாம இது வந்து என்ன, இது நம்மளுக்கு தெரியும். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். 3 plus 0.1 பண்ணியாச்சு, ஹோல் கியூப் பண்ணியாச்சு, இந்த வேல்யூ கிடைச்சாச்சு. சரியா? கேன் we do what is called as a linear approximation to calculate this? அதாவது இது நம்ம இப்படி இது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டானா இது x plus delta x மாதிரி. சரியா?
can I calculate f of x plus delta x using a linear approximation? That's question. Okay. இப்போ இதை calculate பண்ணணும்னா of course delta x should be small. Delta x should be small. வச்சுப்போமே. Now this takes us to something that we learned in class 12 mathematics. f of x plus delta x வந்து நம்ம மேபி நம்ம delta x னு கத்துக்கிட்டு இருந்திருக்க மாட்டோம், dx னு போட்டிருப்போமா இருக்கும். It doesn't really matter. இதை நம்ம வந்து expand பண்ணலாம். எப்படி பண்ணுவோம் expansion? Do you recollect, folks? I don't want the old timers to answer. Old timers might know this because we already did this before. Someone else. F of x plus delta x, when delta x is small, how do you expand this? I don't know this clearly, but I tell x plus delta x the whole square. இரு ஒரே நிமிஷம் இரு வெயிட் பண்ணு. நீ என்ன சொல்றேன்னா இரு, சரி சொல்லு. x plus delta x the whole square மாத்திட்டு then a plus b the whole square மாதிரி x square plus 2x delta x plus delta x. இல்ல அது வந்து ஹோல் ஸ்கொயர்ல ஹோல் கியூப்னு சொல்றேன் இல்லையா? ஓகே. இல்ல அது தெரியுமா, அதான் அந்த ஃபங்க்ஷனை பார்த்து நம்ம பண்ணிடலாம். அது புரியுது. இது நான் என்ன கேட்கறேன்னா, எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனே தெரியாதுயா. இது வந்து x கியூப்னே தெரியாது. I don't even know that f of x is equal to x cube. இந்த இடத்துல f of x வந்து x cube, but let's say I don't even know that. Okay, எனக்கு இது தெரியவே தெரியாதுன்னு வச்சுப்போமே. I just want to figure out what is f of x plus delta x. I need a linear expression. நான் என்ன பண்ணுவேன்? Anyone else, folks? Think about it. I'll just clear this and then we'll. F of x. a of x plus delta x plus b. Sorry, சொல்லு. a of x plus delta x plus b. இது கரெக்டான்னு தெரியல விசி. Okay, but anyone else with, சரி பரவாயில்ல, வேற ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கா? I want to figure out f of x plus delta x where delta x is small. I want a linear expression. சரி இதெல்லாம் விடுங்க. Let me Taylor series ஞாபகம் இருக்கா? Taylor series அப்படின்னு ஒரு சீரிஸ் உண்டு, சரியா? இப்ப சொல்லுங்க என்னது? What is Taylor series? How do I calculate f of x plus delta x? f of x plus delta x f dash of x. சரி, f of x plus delta x dot f dash of x. delta x times f dash of x. f dash of x. Okay, correct. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டேர்ம் வரும். என்ன டேர்ம் வரும்? இது கரெக்ட். இது வரைக்கும் கரெக்ட் தான். இதோட நின்னுடுமா டெய்லர் சீரிஸ்? என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும்? approach 0 approach பண்ணும். இல்ல ரெண்டு டேர்ம்ஸ் தானா மொத்தமா? we see f double dash of x divided by 2 factorial. f double dash of x divided by என்ன? 2 factorial. கரெக்ட்டா? into Yes, correct. into del x square. del x square, கரெக்ட்டா? Yes, சரி. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன? plus f etc. we see. So triple dash, கரெக்ட்டா? yes, சும்மா பண்ணுவோம் அத. ஓகே, ரொம்பலாம் பண்ண வேணாம். by 3 factorial into delta x the whole cube, கரெக்ட்டா? இப்படிதானே வரும். yes, இப்படி போயிட்டே இருக்கும், infinite number of terms. கரெக்ட்டா? அதான் டெய்லர் சீரிஸ். கரெக்ட்டா? ரைட். இப்போ என்ன பண்றோம்னா, நம்ம லீனியர் அப்ராக்சிமேஷனை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்றோம். அப்போ இது எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம் நம்ம, சரியா? We'll just focus on the first two terms. All right, so let me do that. So
f of x plus delta x is equal to என்ன f of x plus f dashed of x times delta x. Okay, இதுதான் இது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேஷன். ஐ மீன் டெய்லர் சீரிஸே ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் தான், பட் அதுல என்ன பண்றோம்னா ஒரு டேர்ம் மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, we are not even going beyond f dashed of x. Okay, இப்போ let's do this now. So f of 3 வந்து f of x வந்து x cube னு வெச்சுப்போம். Okay, f of 3 வந்து என்ன 27. Next f of 3 plus 0.1 is equal to நம்ம ஆல்ரெடி calculate பண்ணோம் 29.791. Okay, 29.791. இதை நான் என்ன பண்ணேன், டைரக்டா கால்குலேட் பண்ணேன். x கியூப்ல இந்த 3.1 plug in பண்ணி I got 29.791. Now let's use Taylor series. Okay, first thing f of x and 27 அது மாறாது. 27 plus f dashed of x என்ன இது first derivative of f of x என்னது அது இந்த கேஸ்ல 3x square. okay 3x square. So 3 times sorry actually okay, so this would be 3 times x square 3 square okay into delta x இந்த இடத்துல 0.1 கரெக்டா right 0.1. so இது என்ன வரும் 27 plus இது என்னது இது 2.7. 2.7 கரெக்டா இந்த சம் பண்ணுங்க எவ்வளவு வருது 29.7 29.7. கரெக்டா isn't this close to this number மைனர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லன்னு சொல்ல வரல சரியா என்ன டிஃபரன்ஸ் ஏன் இந்த டிஃபரன்ஸ் வருதுன்னா நம்ம ஒரு டேர்மோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் கரெக்டா சோ யூசுவலா என்ன சொல்றோம்னா ஒரு டேர்ம் போதும்ங்கறோம் நம்ம ஓகே சோ என்ன இது என்னன்னா நெக்ஸ்ட் நீங்க கேட்கலாம் இதுக்கும் கிரேடியன்ட் டெசன்ட்க்கும் என்ன சம்பந்தம்னு கிரேடியன்ட் டெசன்ட்டும் எக்ஸாக்ட்லி இதுதான் பண்ணுது என்ன பண்ணுதுன்னா we calculate the derivative இந்த டெல்டா எக்ஸ்ன்றது தான் லேர்னிங் ரேட்ன்றாங்க சரியா இதுதான் இந்த வேர்ல்ட்ல லேர்னிங் ரேட் ஓகே சோ என்ன பண்றாங்கன்னா of course இது பிளஸ்ஸா இருக்காது மைனஸா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம யூசுவலா எக்ஸ குறைக்கிற மாதிரி இருக்கும் வில் டூ an example ஓகே அப்போ கிளியரா புரிஞ்சிடும் alright so என்னன்னா இப்போ இந்த கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா கிரேடியன்ட் டெசன்ட்ல இந்த கிராஃப்ல இங்கே இருந்து மேல போறோம் இல்லையா கிரேடியன்ட் டெசன்ட்ல மேல இருந்து கீழே வரும் வேற ஒண்ணும் கிடையாது otherwise it's the same thing okay so essentially என்ன பண்றோம்னா இது பிளஸ் dx இருக்காது மைனஸா இருக்கும் that's the only difference otherwise what you see as Taylor series or a linear approximation இதுக்கும் gradient descentக்கும் difference கிடையாது okay now what we'll do is we'll take a problem and I'll show you how gradient descent works என்னோட எக்ஸல் ஷீட் தெரியுதா Yeah, I see. okay all right so first thing இந்த function வந்து x to the power of 4 okay and I want to do gradient descent of course என்னோட objective இந்த இடத்துல வந்து so let's say sorry ஒரு இதுக்கு போடலாம்
x y இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே. Sorry. I just want to move from x equal to 3 to x equal to 2. So let's say this is x equal to 3. And then I want to move here. Sorry. X equal to 3 to x equal to 2. So let's say இது 3 ன்னு வச்சுப்போம். இது வந்து x equal to 3. Let us say I'm moving here. So நான் அப்படியே descend பண்ணி இங்க வரேன். Okay. But I'm not going to use. See, ஈஸியா நான் கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த பாயிண்ட்க்கு எப்படி வரணும்? Now tell me how should I come? இது x power 4 னா இங்க வேல்யூ என்ன? If y is equal to x power 4 னா இந்த வேல்யூ என்ன வரும் இந்த இடத்துல? If x equal to 3, what is this value here? இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ? 81. Correct. இந்த இடத்துல what is y? 16. கரெக்டா? ரைட்? இப்படி நான் வர விருப்பப்படல 16க்கு. நான் என்ன பண்றேன்? இந்த இடத்துல லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் பண்ணி I want to come to 16. That's the objective. சரியா? So அதான் நம்ம இங்க பண்றோம். I want to move from x equal to 3 to x equal to 2 using gradient descent. So எப்படி பண்றோம்னா முதல்ல we'll start with என்னோட y. Initial y is 81. X equal to 3. Then f dashed of x. F dashed of x na enna? The derivative. Correcta? So it goes back to the Taylor series. You know, I need the f dashed of x. சரியா? அதுக்கப்புறம் learning rate. Learning rate என்றது இந்த இடத்துல dx. Okay? So நம்ம Taylor series படி என்ன பண்ணுவோம்? f of x plus dx is equal to f of x plus df. கரெக்டா? இப்போ இது ஒண்ணும் இல்ல. இதே நம்ம நெகட்டிவ் சைன்ல போட்டா you'll understand. Okay? So let's say f of x plus dx is equal to f dashed of x. I'm sorry. Not done. Give me a moment. Sorry. Is f of x plus f dashed of x times dx. கரெக்டா? இது ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப இந்த நான் டிசென்ட் பண்றதுனால இந்த dx நெகட்டிவ் ஆக்கிக்கிறேன். So I mean I'm just replacing negative sign. ஒண்ணும் இல்ல. f of x minus dx னு வச்சுக்கிட்டானா இது again f of x இந்த dx நம்ம நெகட்டிவ் போட்டுப்போம். minus f dashed of x dx. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ஓகே, இது இங்க நெகட்டிவ்னால இங்கேயும் நெகட்டிவ். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்றோம். அதாவது என்ன பண்றோம்னா, sorry, something is wrong with my marker. All right, we start with f of 3 and then slowly decrease this and come to f of 2. இதுதான் objective. கரெக்டா? So let's go to the spreadsheet. We have f dashed of x. என் learning rate வந்து negative 0.01 வச்சுக்கிறேன், which is basically your dx. Okay, இந்த negative dx தான் இந்த இடத்துல learning rate. Okay, next என்ன பண்றேன்னா, remember folks, இது என்ன பண்றோம், இந்த x வந்து குறையுது by
negative 0.01. So these are revised x. Okay, so it was 3 before, now it is 2.99. Then I'm calculating f dash of x into dx. Ipo, I'm going to stop here. Just look at this. In the column எடுத்துக்கங்க. Next வந்து இந்த column எடுத்துக்கங்க. All right. Okay, now tell me what is, so basically what have I done? Now 81, x equal to 3, y equal to 81. This is of course f of x, correct? Y is equal to f of x. நான் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். என்னோட dx வந்து negative 0.01. என் question என்னன்னா, how do I calculate the new y? How do I calculate the new y? I don't want the old timers to answer. I want somebody, old timers might know how to calculate this. So how do I calculate the new y? அதாவது 81ல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னா, I've started with x equal to 3. I've moved x by a small value of dx, which is negative 0.01. சரியா? I want to know the new y. How would I get it? அதுக்கு தேவையான டேட்டாலாம் இங்க இருக்கு. I want to know, I want to calculate this. இந்த நம்பர் எப்படி calculate பண்ணுவோம்? Which is the calculated y தான் the new y, correctா? இது எப்படி calculate பண்ணுவோம்? Using linear approximation, of course. How would we calculate it? y ல இருந்து அந்த f of x into dx மைனஸ் பண்ணா கிடைச்சிரும். எக்ஸாக்ட்லி கரெக்டா. அது வந்து மைனஸ் பண்ண வேணாம், ஏன்னா இந்த லேர்னிங் ரேட்லயே நெகட்டிவ் போட்டதுனால நான் ஆட் பண்ணா போதும். புரியுதா? ஓகே ஓகே. நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். இந்த லேர்னிங் ரேட் பிளஸ் 0.0 போட்டிருந்தா நான் மைனஸ் பண்ணிருக்கணும். இங்க ஆல்ரெடி மைனஸ் பண்ணதுனால நான் அதை தனியா ஆட் பண்ணா போதும். சரியா? சோ 81 பிளஸ் ஆர் அதர், இந்த கேஸ்ல பிளஸ் இங்க நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால 81 minus 1.08 பண்ணானா எனக்கு புது y கிடைச்சிரும். கரெக்டா? சோ அதுதான் நான் இங்க பண்ணிருப்பேன். If you look at this, தெரியுதா? B5 plus G5 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிருப்பேன். இப்போ என் क्वेश्चन என்னன்னா, நான் இன்னொரு காலம் பாப்புலேட் பண்ணிருக்கேன் பாரு. ஆக்சுவல் y அப்படினா என்ன? அப்படினா என்ன? டைரக்டா ஆட் பண்ணனும். டெய்லர் சீரிஸ் வந்து இன்னும் நான் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி எழுதி இருக்கேன். Sorry, say that again, Rohit. Sir, Taylor series வந்து ஒரு up to 7 variables வரை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி எழுதி இருக்கலாம் மேபி. Okay, வேற ஏதாவது? I heard one more answer. அதானது இன்னொரு ஆன்சர். இது Rohit says actual y is probably Taylor series நான் நிறைய எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதா இருக்கலாம் அப்படிங்கறான் Rohit. வேற இன்னொரு ஆன்சர். By directly substituting like y equal to x to the power 4. எக்ஸாக்ட்லி. இது என்னன்னா, நான் டைரக்டாவே, அதாவது என்னோட புது x என்னன்னு தெரியும். சரி, நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன? 3ல இருந்து 2.99 வந்திருக்கும் x. கரெக்டா? வரும்போது I could have done a very simple thing. இந்த 2.99 நான் டைரக்டா இதுல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிருக்கலாம். பண்ணிட்டு நான் y கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். கரெக்டா? இந்த லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. So let's say hypothetically நான் அதை பண்ணியிருந்தான்னா என் y என்னவா இருந்திருக்கும்? அதுதான் இந்த ஆக்சுவல் y. ஓகே, இதை நான் எதுக்கு கம்ப்யூட் பண்றேன்னு சொல்லுங்க. எதுக்கு நான் அதை கம்ப்யூட் பண்ணணும்? Compare the differences. Exactly, to compare the differences. அதாவது நம்ம வேற அப்ரோச் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? இந்த அப்ரோச் ஒர்க் ஆகுமா, இதுல என்ன பிழை இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? பிகாஸ் இது நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் we're trying to experiment with the approach இல்லையா? சோ அதனால இப்படி லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன் பண்றோமே, அது சரியா தவறான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சரி ஆக்சுவல் வையும் பாப்புலேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம்னு பாப்புலேட் பண்றோம். அப்புறம் என்ன பண்றோம்னா ஒரு எரர் டேர்ம். இந்த எரர்ல வந்து என்ன பண்றோம்னா இந்த பெர்சன்டேஜ் டிஃபரன்ஸ், இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் வருது. சரியா? இப்போ
இது ஒரு இட்டரேஷன் ஆச்சு. ஒரு இட்டரேஷன் வச்சுக்கோங்க, ஈபாக்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன வேணா வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப நெக்ஸ்ட் இட்டரேஷன்ல ஆர் நெக்ஸ்ட் ஈபாக்ல என்ன பண்றோம்? நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல கால்குலேட் பண்ண y அதுதான் எனக்கு இப்ப ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். கரெக்டா? அண்ட் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ் என்ன 2.99ல வந்து நின்னோம். அதுதான் என்னோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதே தான் திருப்பி f dash of x கிட்ட இருக்கு. லேர்னிங் ரேட் அதே லேர்னிங் ரேட். அகைன் என்னோட புதிய x வந்து 2.98. I do the same thing again. I calculate a new y and actual y calculate பண்றேன். சரியா? And a percentage difference. இதை நான் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் till என்னோட x வந்து because what I want to do நான் 3ல இருந்து 2க்கு வரணும். கரெக்டா? சோ நான் அப்படியே வரேன். 2க்கு வந்துட்டேன். நாட் பேட். இதுதான் என்னோட நான் இந்த செல்ல பாயிண்ட் பண்றேன் இல்லையா? அதுதான் என்னோட கால்குலேட்டட் y. இது என்னோட ஆக்சுவல் y. கரெக்டா? And there is a difference, of course. There is certainly a difference, and the difference வந்து negative 2.37%. Okay? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதே ப்ராப்ளம் பட் லேர்னிங் ரேட்டை வந்து நான் சின்னதாக்குறேன். இதே ப்ராப்ளம் நோ சேஞ்ச். ஸோ எனக்கு முதல் கொஸ்டின் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3ல இருந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2 வரைக்கும் வரணும். என் லேர்னிங் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா negative 0.001. டேக் அ கெஸ் எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் நான் எடுக்கணும் for me to reach from 3 to 2. If my learning rate is 0.001, negative of course, how many steps should I take to reach? I mean, if I have to move from 3 to 2, எனக்கு 3ல இருந்து 2 வரைக்கும் போனோம்னா எவ்வளோ இட்டரேஷன்ஸ் தேவைப்படும்? யோசிச்சு பாரு. somebody else is talking. Sorry. எவ்வளவு தேவைப்படும்? 3ல இருந்து நான் 2 வரேன். லேர்னிங் ரேட் இஸ் negative 0.001. அப்ப எவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் தேவைப்படும்? 1000. எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா 3ல இருந்து 2ன்றது 1. என்னோட லேர்னிங் ரேட் ஒரு ஸ்டெப் சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஆர் அதர் 0.001. அப்போ என்ன பண்ணுவேன்? எனக்கு 1000 ஸ்டெப் எடுத்தாதான் நான் 3ல இருந்து 2 போக முடியும். இங்க பாருங்களேன், 3ல இருந்து 2.999 வருது, 998, 997 இப்படி குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஃபைனலி ஐ வில் ரீச் 2. இப்போ the interesting thing is இந்த ஸ்டெப் சைஸ் சின்னதா இருந்தானா look at the difference. என் percentage difference பாருங்களேன். I'm very close in fact. இத பாருங்க. இது என்னோட calculated y which is 15.96. This is the actual y which is 16. And ரெண்டுத்துக்கும் difference பாத்தீங்கன்னா negative 0.237%. அதுவே இந்த கேஸ்ல it was negative 2.37%. அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் வருது இங்க. ஓகே, so first things first, what is the moral of the story இந்த இடத்துல? With respect to learning rates, what have you learned? Learning rate small, error is also Exactly. ஆனா அதோட flip side என்ன ராஜேஸ்வரி? எதுமே Number of iterations will be more. correct. Exactly. கரெக்டா? அப்போ from a computing standpoint என்ன ஆகும்? Computational time Complexity will be more increased. Exactly. கரெக்டா? Time complexity அதிகமாயிடும் நமக்கு இல்லையா? சோ அதுதான் flip side. So of course எதுமே நமக்கு வந்து சீப்பா கிடைக்காது. சோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்டெப் சைஸ் வந்து லேர்னிங் ரேட் ஸ்டெப் சைஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, லேர்னிங் ரேட்னு வச்சுப்போமே, அதிகமா இருந்தானா which is 0.01 இந்த கேஸ்ல நெகட்டிவ் சைன்லாம் விட்டுருங்க. I don't want to confuse you. 0.01 was the step rate. I'm sorry, the learning rate. The number of iterations was less 100, but the error was high. Okay? But இந்த கேஸ்ல நம்ம லேர்னிங் ரேட் ரொம்ப குறைவாக்கினானா
நம்ம approximation இன்னும் பெட்டரா இருக்கும், but the number of iterations would be, it will be huge. So as somebody said, இதோட time complexity அதிகம். Okay, all right, very good. இப்போ give me a moment. Okay, by the way, இது ஆக்சுவலா இன்னொரு அப்ராக்சிமேஷனும் பண்ணலாம், நம்ம பண்ண போறது இல்ல, பட் briefly I'll tell you. நம்ம பண்ணது இப்போ லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன், கரெக்டா? டெய்லர் சீரிஸோட ஒரு ஸ்டெப், கரெக்டா? லீனியர் அப்ராக்சிமேஷன். பட் தென் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் கூட நம்ம போலாம், which is where, when we started this session, நம்ம டெய்லர் சீரிஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது the second term in the series was 1 by 2 factorial into f dash of x multiplied by dx the whole square. அதையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும்னா பண்ணலாம், பட் கிரேடியன்ட் டிசென்ட்ல அதை பண்ண மாட்டோம். ஓகே, ஸோ பேசிக்கா இதுல என்ன ஐடியானா, நீங்க டெய்லர் சீரிஸ் தான் உங்க கிரேடியன்ட் டிசென்ட். பேசிக்கலி வாட் வி ஆர் டூயிங் ஹியர் இஸ் டெய்லர் சீரிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி அது வந்து gradient descent algorithm மாறுது, சரியா? So that's the moral of the story. Okay, so now what I want is, so let us say y is equal to mx plus c. இதுதான் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைன், சரியா? என்கிட்ட 3 பாயிண்ட் இருக்கு, x1 y1 x2 y2 next x3 y3. So இது y cap நான் போட்டுக்கிறேன், ஏன்னா this is the predicted value. I want to fit a straight line and this is the straight line. Okay, so y cap is equal to mx plus c னு வெச்சுப்போமே. All right, இப்போ if I plug in this, என்ன கிடைக்கும்? y cap would be y1 cap னு வெச்சுப்போமே, x1 times, okay, இது x1 நம்ம values போட்டுக்கலாம். எதுக்கு x1? why confuse? 3 வேல்யூ இருக்குன்னு வெச்சுப்போமே. Okay, let's keep it that way. I'm going to delete this. So x1 3,4, let us say no on the 4,5, and let us say 5,6 னு வெச்சுப்போம், 3 values. Okay, so இப்போ என்ன பண்றோம், இந்த values நம்ம இங்க substitute பண்றோம். இந்த x substitute பண்றோம். அப்ப என்ன வரும் சொல்லுங்க folks? 3m plus c, கரெக்டா? இதுதான் என்னோட y முதல் predicted value, கரெக்டா? then y2 hat னு வெச்சுப்போம். ரெண்டாவது predicted value என்ன வரும் சொல்லுங்க folks? இந்த பாயிண்ட்க்கு what is my y2 predicted? இது hat, இது செகண்ட் பாயிண்ட் இல்லையா? இதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண என்ன ஆகும்? 4m plus c. கரெக்ட், 4m plus c, சரியா? அப்புறம் மூணாவதுக்கு 5m plus c. கரெக்ட். ஓகே, சரி, y3 hat 5m plus c. சரி, ஆக்சுவல் வேல்யூ என்ன? 4, கரெக்டா? சரி, அப்போ எரர் என்ன? 4 minus 3m minus c, கரெக்டா? இதோட ஆக்சுவல் வேல்யூ என்ன?
5 கரெக்ட். ஸோ இது வந்து இந்த எரர் வந்து 5 minus 4m minus c. அதே மாதிரி நம்ம இதுக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் கரெக்டா. இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூ 6. ஸோ இதுக்கும் ஒரு எரர் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ நம்ம காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்த எரரை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் கரெக்டா. இந்த ஒவ்வொரு எரரையும் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் folks, tell me. Take average. ஸோ சம் பண்ணி யூ டிவைடட் பை ஆவரேஜ் பண்ணனா இந்த மாதிரி 1 இது முதல் டேர்ம், இது ரெண்டாவது டேர்ம், இங்க ஒரு மூணாவது டேர்ம் வரும். யூ டிவைடட் பை சாரி ஏன் வேலை செய்யலன்னு தெரியல. forget it. You divided by 3 கரெக்டா. இப்போ can you tell me that's the cost function கரெக்டா. அந்த cost functionல எவ்வளவு வேரியபிள்ஸ் இருக்கு சொல்லுங்க. 2 variables. 2 வேரியபிள்ஸ். இந்த இடத்துல என்ன வேரியபிள் m and c கரெக்டா, ரெண்டு வேரியபிள் சரியா. so basically நம்ம cost function, I'm just calling it cost, is a function of 2 variables, some function of m and c. இப்போ என் கொஸ்டின் என்னன்னா, இந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை நான் வந்து ஒரு கிராஃப்ல ப்ளாட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கிராஃப் எப்படி இருக்கும், எவ்வளவு டிமென்ஷன்ஸ் தேவை எனக்கு? இந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை நான் ஒரு கிராஃபிக்கலா ப்ளாட் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறேன். என்னால 2Dல வரைய முடியுமா? No wish. அப்ப எவ்வளவு டிமென்ஷன் தேவை? 3 dimensions. 3 dimensions. 3 dimensions கரெக்டா. ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று வேணும் இல்லையா. இது சி, இது எம்னு வச்சுப்போம், இது காஸ்ட்னு வச்சுப்போம் சரியா. அப்படி இருக்கும்போது ஏதாவது இப்படி வரும், இப்படி ஒரு இந்த மாதிரி ஒன்று வரும், ஒரு சர்ஃபேஸ் மாதிரி வரும், புரியுதா? இட்ஸ் a very poorly drawn picture, apologies for that, but just imagine இது எப்படி இருக்கும்னா, காஸ்ட் வந்து z ஆக்சஸ்ல பாப்புலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். லெட்ஸ் சே c வந்து x ஆக்சஸ்ல, m வந்து y ஆக்சஸ்ல, அப்புறம் ஒரு 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 ஹெமிஸ்பியர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன், இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன் சரியா. இப்போ இதுல நான் கிரேடியன்ட் டிசென்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன், which means I want to come all the way down to the bottom. இங்க இருந்தோ ஆரம்பிக்கிறேன், I want to come to the bottom. ஓகே, இதை நீங்க எப்படி யோசிக்கலாம்னா, ஒரு பெரிய ஹில்லுக்கு மேல இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரியா. அப்புறம் முன்னாடி இருக்கிறது வந்து ஒரு பள்ளத்தாக்கு, you know, that's a valley. So what you're trying to do is, அந்த ஹில்ல இருந்து you're trying to descend down the valley சரியா. இப்போ ஒரு கொஸ்டின், நம்ம பாயிண்ட் இங்க தான் இருக்கு கரெக்டா. நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கங்க, just imagine that you're trying to, you know, அந்த ஹில்ல நடந்து எப்படியாவது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரணும்னு நீங்க விருப்பப்படுறீங்க சரியா. so first question, அப்படி வரும்போது நீங்க மேல போவீங்களா? No, மேல போக மாட்டோம் கரெக்டா. சோ அந்த சான்ஸே கிடையாது. இப்படி போவீங்களா? no, இதுவும் போக முடியாது, ஏன்னா அந்த 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 வேலியே இப்படிதான் ஸ்லோப் ஆகுது கரெக்டா, ரைட்டா. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம காலை வச்சு எப்படியாவது இந்த பாயிண்ட நோக்கி நம்ம ஸ்லோவா வேலியில டிசென்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் கரெக்டா, ரைட். ஆனா இந்த டிசென்ட் இருக்கு இல்லையா, இது எப்படி இருக்கும்னா, இது 1 dimensional, அது 2 dimensional, புரியுதா? ஏன்னா this whole thing is a 3-dimensional surface. so நம்ம டிசென்ட் பண்ணும்போது we are actually moving in 2 directions. இந்த c directionலயும் போறோம், இந்த m directionலயும் போறோம், so that the cost decreases. okay, இப்போ question என்ன வருதுன்னா, நம்ம டெய்லர் சீரிஸ் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ண ஃபங்க்ஷன் என்ன? it was a very simple function, f of x கரெக்டா. அவ்வளவுதான், லைஃப் ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது, ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் இருந்தது. இங்க எவ்வளவு வேரியபிள் இருக்கு?
2 variables இருக்கு. அப்போ நம்ம usual Taylor series இது சரிப்பட்டு வராது. We need a modified Taylor series. Okay, a Taylor series that works for more than one variable. அது என்ன மாதிரி Taylor series? So I'll show you that. Okay, ரொம்ப complicated இல்ல. Give me a moment. I think I have it somewhere. Where is... இல்லைன்னா நம்ம இப்பவே போட்டுடலாம், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. I don't have it here. Just give me a sec, folks. I'll see if I have it here. Otherwise, we'll... here we go. Right. So again, linear approximation, that nothing changes. It's just that now you have functions of two variables. The left la வந்து one variable. இதை நம்ம பார்த்தோம் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இல்லையா? f of x plus dx is equal to f of x plus df, where df is f dash of x multiplied by dx. இதை நம்ம பார்த்துட்டோம். Okay, where dx is the learning rate. So nothing changes. Okay. இப்போ இங்க என்னத்த நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்? நம்ம கிட்ட ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குன்னு வச்சுப்போமே. Just as you have m and c here, இங்க x and y இருக்குன்னு வச்சுப்போம். So now you're incrementing x by dx, y by dy. ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகுது கரெக்டா? இந்த இடத்துல ஒரு வேரியபிள் தான். So life is easy. இங்க ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு. So x changes by dx, y changes by dy. So now how does this change? It's very simple. Now this approximates to f of xy plus, what is this, folks? இது என்னது இது? இது என்னது இது? Partial derivative. Partial derivative. Correct. So partial derivative of f with respect to x multiplied by dx plus partial derivative of f with respect to y multiplied by dy. அவ்வளவுதான் change. Okay. So in fact, everything remains the same. It's just that we work with partial derivatives. இங்க ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கா, x and y. So நம்ம partial derivative of x கண்டுபிடிக்கிறோம், partial derivative of y கண்டுபிடிக்கிறோம். Then you multiply by dx, multiply by dy. Okay. That's the only thing which changes. So multiple variables இருக்கும்போது gradient descentம் இப்படிதான் work ஆகும். ஒரு டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. It's just that now you have... Okay, question. இந்த இடத்துல எவ்வளவு learning rate வரும், folks? இந்த இடத்துல எவ்வளவு learning rate நம்ம சப்ளை பண்ணுவோம்? 2 dx and dy. கரெக்டா? The practice is இதை நம்ம மாத்த மாட்டோம். இப்ப dx வந்து negative 0.001 வச்சுட்டா dy-யும் நம்ம negative 0.001 தான் வச்சுப்போம். நம்ம மாத்திக்க மாட்டோம். We don't play around with different values for dx and dy. We keep it the same. சரியா? So we'll just look at one example. I think I have an example with me. அதை ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம். Gradient descent multivariate. Yes, I think I do. செகண்ட் ஆர்டர்லாம் தேவையில்ல. செகண்ட் ஆர்டர் வந்து நான் சொன்னேன் தெரியுமா, இந்த மாதிரி டெய்லர் சீரீஸே நம்ம ரெண்டு இது we can expand it சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி. So let's look at this. Okay. சரி. The function is x power 4 plus y power 4. Okay. So basically நம்ம let's do some mathematics first. So what is the function here? F of xy is equal to x power 4 plus y power 4. Okay, I'm keeping it simple. Okay, number one. எங்க வரும் இப்ப நம்ம, let's see. Okay, I'm keeping it simple. I'm starting x உம் y உம் 3,3 ல இருந்து start ஆகி I'm going to move to 2,2. That's the whole idea. All right. So first things first.
What is the initial value? F of 3, 3 என்ன கண்டுபிடிங்க. இங்க இருந்தா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் இல்லையா? What is this? 162. 162. Correct. Exactly. சரி. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டெரிவேட்டிவ்ஸ் கால்குலேட் பண்ணோம். கரெக்டா? So dou f by dou x. What is that? 4x cube. 4x cube. That's right. Okay. Next, dou f by dou y. 4y cube. Correct. 4y cube. All right. And இதுல லேர்னிங் ரேட்டை வந்து dx-உம் சரி dy-யும் சரி நம்ம கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிறோம். காமன் ப்ராக்டிஸ் -0.01 வச்சுப்போமே. இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன வைக்கிறோம்? கரெக்ட். That's right. -0.01. Okay. Sorry. Now let's look at what's happening here. 162 ல start பண்றோம். X values. I have my partial derivative 4x cube, 4y cube. When x is equal to 3, 4x cube is 108. When y equal to 3, 4x cube is again 108. Learning rate when the dx is -0.01, dy when the -0.01. So revised x is 2.99, revised y is 2.99. Next thing என்ன பண்றோம்னா, this is basically this stuff here. In the stuff here. Dou f by dou x into dx plus dou f by dou y into dy, which is this. So can somebody tell me in the cell நான் எப்படி calculate பண்ணேன்? In the cell that is k5. Tell me how did I calculate k5? K5, how did I calculate? I want to know. K5 எப்படி calculate பண்ணேன்? Tell me the formula. K5 க்கு how did I calculate the -2.16? You see, dx is -0.01. சரி Dou எனக்கு f by இல்ல dou x எனக்கு செல் வைஸ் சொல்லு. எனக்கு செல் வைஸ் என்ன ஃபார்முலான்னு சொல்லு. K5 is equal to what? Look at the cells. அந்த row 5 மட்டும் பாரு. அதுல எந்த செல்லை நான் பிக் பண்ணுவேன் கால்குலேஷன்ல? G5. ஓகே சொல்லு. ஃபார்முலா சொல்லு எனக்கு. I want the formula. That is G5. Okay, go ahead. Into E. Okay. So you're saying it's G5 into E5ங்கறியா? E5. ஓகே, நான் மாத்தி போடலாம் இல்லையா? சும்மா கன்வீனியன்ஸ்க்கு E5 into G5 னு போட்டுக்கலாம். கரெக்ட்டா? கரெக்ட்டா? சரி, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் F5 into G5 into F5. I5. F5 into I5. இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனை ஆட் பண்ணுமா சப்ட்ராக்ட் பண்ணுமா? என்ன பண்ணனும்னா ஆட் பண்ணும். கரெக்ட். F5 into I5. கரெக்ட்டா? சோ அதுதான் நான் இங்க பண்ணிருப்பேன். பேசிக்கலி இந்த ஹோல் எக்ஸ்பிரஷனை எக்ஸெல்ல வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். ஓகே. Sorry, Saranya, can you mute yourself? Muted your end. Thank you. All right. Saranya, can you mute your end? You have a question? Question இருந்தா கேளுங்க. Feel free to ask. சரி, இப்போ so coming back, this is -2.16. Now tell me how do we calculate column L? Calculated F நம்ம எப்படி calculate பண்றோம் சொல்லுங்க? How do we calculate calculated F column L? இதை நம்ம எப்படி calculate பண்ணோம்? Let's take L5. How do I calculate L5? Tell me. E5 minus A5. Sorry, say that again. B5 plus A5. Okay. So you're saying B5 plus K5. K5. Exactly. Correct. ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா பாருங்க.
f of xy, or rather f of x comma y plus this whole expression, இல்லையா? So we'll just focus on row 5. So this is b5 plus k5. That's right. But the actual y ன்றது என்ன? Column m. What is actual y? Column m. That is, I want to know what is m5. x5 to the power 4 plus mean Sorry, say that h5 again. to the power 5 Okay. To the power 5 or 4? plus 4. Sorry. Okay, so h5. So what you're saying is h5 to the power of 4 and then plus j5 to the power of 4. 4. Okay, so h5 ன்றது the revised x, j5 ன்றது the revised y. Correct? Exactly. So if you look at this, the formula பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு. Okay, and then we compute an error as always. So next என்ன பண்றோம்? In this whole thing we iterate until we move from 3,3 to 2,2. Okay, so if you look at it, wait a minute, control down. Here we go. இதுதான் actual, இது வந்து calculated, and this is the error. Okay, so 100 steps. Now same thing. Now can you have இத மட்டும் பார்த்து சொல்லுங்க என்ன டிஃபரன்ஸ் இங்க முன்னாடி பண்ணதுக்கும் அதே function தான், by the way, but I've done something else here. Can you tell me by just looking at this? Iteration. Learning rate has been decreased. Exactly. So learning rate வந்து இந்த இடத்துல negative 0.01க்கு பதிலா negative 0.001 மாத்திருக்கோம். சரியா? அவ்வளவுதான் difference. மத்தபடி I've changed nothing. So again, the next question would be, இங்க எனக்கு 100 step எடுத்ததுன்னா, if I had to move from 3 to 2, it took me 100 steps. How many steps would it take? எவ்வளவு steps எடுக்கும்? 1000. Correct. Exactly. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நேரா இந்த எரரை பார்ப்போம். Okay. Now look at this. Again, இந்த இடத்துல error வந்து negative 0.23 after 1000 steps. இந்த இடத்துல negative 2.3. Okay. Now going back to the same question. So what is the moral of the story? இப்ப ரெண்டு வேரியபிள், நம்ம முன்னாடி ஒரு வேரியபிள் பார்த்தோம் கரெக்டா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி. இப்ப ரெண்டு வேரியபிள் வச்சு டீல் பண்றோம். பட் வாட் இஸ் த moral of the story? Again, learning rate related, of course. What can we Learning say? rate decreases, error decreases, but iteration increases. Exactly. That stays irrespective of whether you're dealing with one variable, two variables, 10 variables. It doesn't really matter. Sorry, all right. So now coming back finally to the problem at hand, which was this. Can somebody take a guess? இதுல எவ்வளவு வேரியபிள்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? நம்ம எவ்வளவு வேரியபிள்ஸ் வச்சு நம்ம, because we have to come up with a expression இல்லையா eventually, கரெக்டா? and then அதை வச்சு நம்ம ஒரு காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிப்போம். அந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு எவ்வளவு வேரியபிள் இருக்கும்? நம்ம ஒன் வேரியபிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், டூ வேரியபிள்ஸும் பார்த்துட்டோம். இதுல எவ்வளவு வேரியபிள்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? இதை நீங்க மாடல் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? ஸோ இது ப்ரைஸ், இது ஃபீச்சர் 1, இது ஃபீச்சர் 2. மை கொஸ்டின் இஸ், நம்ம காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ல இந்த கேஸ்ல எவ்வளவு வேரியபிள்ஸ் இருக்கும்? டூவா? யோசிச்சு பாரு. 3. ஏன் 3? M1 for first feature, M2 for second feature, அப்புறம் and C. ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வச்சுப்போம் இல்லையா எப்போதுமே. ஸோ யூ ரைட். ஸோ எப்படி இருக்கும்னா, இதை மாடல் பண்ணும்போது
ஸோ நம்ம கிட்ட ரெண்டு ஃபீச்சர் இருக்கு இல்லையா? feature 1, feature 2 இருக்கு, கரெக்டா? ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா the price is equal to, as you said, m1 times feature 1, இது m2ன்னு வச்சுப்போம் சும்மா, feature 2 plus some constant c. சரியா? அது என்னன்னு தெரியாது. ஓகே, ஸோ நீங்க நம்ம கிட்ட இந்த வேல்யூ இருக்கு, இந்த வேல்யூ இருக்கு, இந்த வேல்யூ இருக்கு. சாரி, இது வந்து ப்ரெடிக்டட். சரியா? p டேஷ்னு வச்சுப்போமே. ஆக்சுவல் p நம்ம கிட்ட இருக்கு, p ஆக்சுவல் இருக்கு. சரியா? ஸோ you will have an equation in m1, m2 and c. ஸோ நம்ம கிட்ட மூணு வேரியபிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ of course you can't plot it on a, இது 3-dimensional கூட இல்ல. காஸ்ட் will be, காஸ்ட் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா you can't plot this on a surface கூட கிடையாது. சரியா? but you have 3 variables, so which means நீங்க gradient descent பண்ணும்போது you'll have to deal with 3 variables now, not just 2 variables. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 2 variables பார்த்தோம், but in the case நம்ம we'll have to deal with 3 variables. Okay, but that's the whole exercise. I want you to figure out how to do gradient descent when you have, as in this case, 3 variables. So yeah, I'll stop here for questions. Are there any? இன்னும் இருக்கு, 3 minutes இருக்கு. So if there are any questions, I'm happy to answer them. All right, I hope you've understood something, hopefully. தெரிஞ்சிரும் once you solve the problem. So have a great weekend. Hopefully we should catch up on Monday. Thank you, folks. Good night, DC. Thank you. Bye.